Neurons actually it responds to stimulate. It responds to stimuli. Neurons responds to stimuli, either external or internal. Neurons do not undergo mitosis. Mitosis hole ki hoto? Neuron jodi mitosis hoto ki hoto? What will happen? If neurons undergoes mitosis, what will happen? আজকে যে জিনিসটা পড়লি কালকে ভুলে যাবি। নিউরন যদি হয়ে যায় মাইটোসিস করতো তাহলে তো আমি ভুলে যাবো আমরা সবকিছু। It doesn't undergo mitosis, but there are some nerves that regenerates. কিছু কিছু নার্ভ আছে তারা রিজেনারেট করে। As such, neurons do not undergo mitosis. It responds to stimuli. And briefly আমি একটু সামনে বলে দিচ্ছি। It has a cell body, and here you see it has a cell body and processes. Cell body and processes. There are short process and long process. So neurons have a cell body and processes. Long process is known as axon. This is called axon. And this is called short process called dendrites. Dendrites. Actually, information from cell goes away from the cell body through dendrites, and information comes towards the cell body is neuron axon. The axon the information after towards the axon away from the cell body, and dendrites towards the cell body. বুঝতে পারলি? Information or stimuli comes towards the cell body, that is called axon, and from away from cell body through axon. Right? Now, the cell body contains, cell body মধ্যে কি কি আছে? Usually যে সেলের মধ্যে থাকে সাইটোপ্লাজম, সাইটোপ্লাজমের মধ্যে কি থাকবে? মাইটোকন্ড্রিয়া আর কি থাকে রে? অনেকগুলো জিনিস থাকে তো, মাইটোকন্ড্রিয়া, লাইসোজোম, তারপরে গলজি, তারপরে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম, রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড, and nisyl granules. It contains nisyl granules. Nisyl granules actually it is the rough endoplasmic reticulum. Nisyl granules. That nisyl granules is present within the dendrites, but axon do not contain any nisyl granules. এটা মনে রাখবি। MCQ আসবে, MCQ. Axon do not contain any nisyl granules, but dendrites as well as cell body contains nisyl granules. And from where the axon actually coming out, this region also do not contain any nisyl granules. It is known as hillock. Hillock. Axon hillock. এটা হচ্ছে axon hillock. এখানে কোনো থাকে না, যেখান থেকে টেক্সট অরিজিন। এখন আমাদের মেন কনসার্ন হচ্ছে আমরা এটা সম্পর্কে ডিটেলস আলোচনা না করে আমরা চলে যাবো একবারে জেনারেল অ্যানাটমি হুইচ ইজ রিকোয়ার্ড ফর জেনারেল অ্যানাটমি। নাও নার্ভ ফাইবার, হুইচ ইজ নার্ভ ফাইবার? Nerve fiber, out of this, which one will form nerve fiber? কে করবে নার্ভ ফাইবার? কে করবে বল? নার্ভ ফাইবার তো আমরা নার্ভ তো দেখি। নার্ভ ফাইবারটা কি? হোয়াট ইজ ইট? Is it axon or is it dendrite?
Nerve fiber, does it contain axon or dendrite? Both. Elongated dendrites, axon, they are a structural basis of the nerve fiber. এটা একটা সিঙ্গল নার্ভ ফাইবার, তাহলে এটা একটা সিঙ্গল নার্ভ ফাইবার হতে পারে, ইলংগেটেড ডেনড্রাইট একটা সিঙ্গল নার্ভ ফাইবার হতে পারে, দে মেবি, এই তো। এখন তাদের কম্পোজিশন আমরা দেখব, হোয়াট এ নার্ভ ফাইবার কনসিস্টস অফ। তাহলে একদম সিঙ্গল মানে ইউনিট হচ্ছে আইদার অ্যাকশন অর ডেনড্রাইট। নাও উইদিন অ্যাকশন দেয়ার ইজ axoplasm, আর দি ওয়াল ইজ axolemma, এর মধ্যে আছে axoplasm, তাহলে axoplasm, cytoplasm উইদিন দি অ্যাকশন, আর এটা হচ্ছে সেমিপারভিয়াল মেমব্রেন, axolemma। Right. Now several axon will unite to form nerve. Now within outside axolemma there is a thin connective tissue layer, very thin connective tissue layer, that is called, আমি এখানে আঁকছি একটা যে এটা এখানে আঁকছি, এই থিন কানেক্টিভ টিস্যু লেয়ার নাম হচ্ছে এন্ডোনিউরিয়াম। Now several nerve fiber will unite to form fasciculi. এরকম আরো কতগুলো আর কি পাশাপাশি, ধর এরকম আরো পাশাপাশি, several nerve fiber will unite to form fasciculi. That fasciculi again is covered by connective tissue layer, that is called perineurium. তাহলে পেরিনিউরিয়ামের অন্দরে কে থাকছে? ফ্যাসিকিউলি। আর এন্ডোনিউরিয়ামের মধ্যে কি থাকছে? নার্ভ ফাইবার, সিঙ্গেল একটা নার্ভ ফাইবার এন্ডোনিউরিয়াম। এবার কতগুলো এন্ডোনিউরিয়াম মিলে তৈরি করলো ফ্যাসিকিউলি। তাহলে ফ্যাসিকিউলির চারিদিকে কি আছে? পেরিনিউরিয়াম। আর নাও সেভারাল ফ্যাসিকিউলি ফর্ম অ্যাকচুয়াল নার্ভ ট্রাঙ্ক, অ্যাকচুয়াল নার্ভ। তার চারিদিকে অ্যারাউন্ড যে থাকবে আর কি বলে তোর কানেকটিভ টিস্যু বা থাকবে, তাকে কি বলবো আমরা? এপিনিউরিয়াম। নাও সেভারাল fasciculi, they will be covered by বা surrounded by epineurium. তাহলে এই যে এটা কি বলে, এদের নার্ভ ফাইবারের কম্পোজিশনটা বুঝতে পারলি তো? একদম সিঙ্গেল ফাইবার সারাউন্ডেড বাই এন্ডোনিউরিয়াম, several in endoneurium containing nerve fiber forms the fasciculi. That fasciculi is surrounded by perineurium, and several fasciculi form the main nerve, which we call generally nerve, that will be surrounded by epineurium. Muscle এরকম পাবি, nerve এরকম epineurium. তাহলে if we go from outside inward, first epineurium, then perineurium, then endoneurium. Clear? বুঝছি সবাই? ফার্স্ট এপিনিউরিয়াম অ্যাকচুয়ালি সারাউন্ড সাম ফেসিকিউলি। আবার ফেসিকিউলির ভিতরে যে নার্ভগুলো আছে সেটা হচ্ছে কভার্ড বাই পেরিনিউরিয়াম। পেরিনিউরিয়ামের মধ্যে যে নার্ভ ফাইবারগুলো আছে দে আর কভার্ড বাই এন্ডোনিউরিয়াম। হলো? এটা হচ্ছে একটা নার্ভ ফাইবারের মধ্যে আবার এই নার্ভ ফাইবারগুলো এগেন there is, as we have seen in case of
vessel, vaso, vasoram. In case of nerve also there is nervi, nervoram. At a motor nerve, it is also supplied by a small nerve that is called nervi, nervoram. Nervi, nervoram. মানে nerve within the epineurium. Within the epineurium, there is some nerve fiber that is called nervi, nervoram. Also, there are some blood vessels also. So, vaso, nervoram. If there is vessel, then we will call it vaso, nervoram. বুঝতে পারলি? নাও ভেসেলের গায়ে ভাষা ভাসরাম পেয়েছিলিস, তেমনি নার্ভে তো নার্ভকে তো ভেসেল সাপ্লাই করছে, তাকে কি করবো? ভাসো নার্ভোরাম। ভেসেলকে ভাসো নার্ভোরাম। আর যদি নার্ভ থাকে তাহলে নার্ভিন নার্ভোরাম। একটা নার্ভকে একটা ছোট নার্ভ ধরে সাপ্লাই করছে, তাহলে নার্ভিন নার্ভোরাম। এই হয়ে গেল তোর। আচ্ছা, এবার আয় এই হয়ে গেল এদের মানে একটা নার্ভের। এবার আছে মাইলিনেশন, ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং হচ্ছে না, তার আগে এই যে হিয়ার ইউ সি নিউরোগ্লায়াল সেলস। দিস নিউরোগ্লায়াল সেলস actually, neuroglial cells, they are actually non-nervous cell. They undergo mitotic division. They actually give support to the neurons. They are supportive cells. They also take part in metabolism of the neurons. And now there are several neuroglial cells who may come as a short note. তার মধ্যে সব থেকে নিউরোগ্লায়াল, ম্যাক্রোগ্লায়াল, ম্যাক্রো আর মাইক্রো, মাইক্রো, microglia. In macroglial cells, again macroglial, again it is subdivided into number one, astrocyte. Astrocyte, oligo, dendrocyte, dendrocyte, ependymal, ependymal, astrocyte actually সবথেকে বেশি নিউরোগ্লায়াল সেলসের মধ্যে সবথেকে বেশি থাকে astrocytes. Astrocytes, why it is so named? It looks like a star like. So it is astrocytes. Astrocytes, actually there are two types of astrocytes. And a protoplasmic and a fibrous. Astrocytes again two types, and a fibroastrocytes and a protoplasmic astrocytes. The astrocytes contain within it microfilaments. Within it there is microfilaments, and astrocytes containing microfilaments, they are actually fibro astrocyte, and protoplasmic astrocytes actually they do not contain neurofibril. Now this important is this astrocyte form blood-brain barrier. Sometimes question may come, blood-brain barrier. How blood-brain barrier is formed? I will show you the blood-brain barrier. Blood-brain barrier means there is some barrier between the blood and the brain tissue. Now blood means, here I will draw one blood vessel that is capillary, one capillary, small capillary. Here you see
First, I will draw a capillary. This is lumen of the capillary. Here I will show endothelium. This endothelium, will it be fenestrated or non-fenestrated? Will it be fenestrated endothelium or non-fenestrated? Fenestrated হলে তো ওখান থেকে সব বেরিয়ে যাবে, তাহলে কি করে বেরিয়ে হবে? There will be not fenestration, it is continuous, and there will be tight junction between the two. এই দুটোর এখানে থাকবে tight junction. The between two endothelium there will be tight junction, and it will be continuous. There will be no fenestration, and its basement membrane will well develop. এই যে চারিধারে যে বেসমেন্ট মেমব্রেনটা হবে, ধরেন বেসমেন্ট মেমব্রেন আছে একটা, it will be substantial. Basal lamina বা বেসমেন্ট মেমব্রেন will be substantial. যার উপরে বেস করে এটা আছে আর কি, রাইট? তাহলে এখানে আছে ব্লাড। এবার নাও দিস astrocytes will give off food processes. That food will actually envelop this wall of the capillary. ধর একটা এখানে একটা অ্যাস্ট্রোসাইট আছে, অ্যাস্ট্রোসাইট একটা ফুড প্রসেস, একটা এরকম দিল, একটা এরকম ফুড প্রসেস, একটা অ্যাস্ট্রোসাইট, তার ফুড প্রসেস will envelop 88% of the total area of this capillary bed, the capillary wall, will be covered by the food process of the astrocyte. 4% will be covered by oligodendrocyte. Cytoplasm of the oligodendrocyte also contribute in the formation of the blood-brain barrier, 4%. And others যেটুকু থাকলো, that will be the some cells. They are non-determined cells. They also contribute to the blood-brain barrier. তাহলে মেইন কন্ট্রিবিউটর হচ্ছে the কি বলে অ্যাস্ট্রোসাইটস, বুঝতে পারলি? তাহলে এখান থেকে ব্লাডকে পাস করতে গেলে it will pass through which barrier? Number 1 endothelium, then basement membrane, then astrocytes. একে পেরিয়ে তারপর এখানে আমার ব্রেনের মধ্যে ঢুকতে হবে, এগুলো সব ব্রেন। তাহলে এতগুলো লেয়ারকে পিয়ার্স করে it has to pass through. তাহলে কি লেয়ারকে পাস থ্রু করছে? একটা হচ্ছে এন্ডোথেলিয়াম, বেসমেন্ট মেমব্রেন, দেন ফুড প্রসেস অফ দ্য অ্যাস্ট্রোসাইটস। এইগুলো লিখতে হবে তোকে, এইগুলো লিখতে হবে। দিস ইজ দ্য কল ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ার। তাহলে কম্পোনেন্টস ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ার এগুলো লিখতে হবে, বুঝতে পারলি? নাও দিস ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ার থাকার সুবিধাও আছে, অসুবিধাও আছে। ধর there is a disease known as Parkinson's disease. There one drug is used, dopamine. That dopamine, if dopamine is given as dopamine, that dopamine cannot cross the blood-brain barrier. তাহলে রূপায়ণ কাজ করবে না। তো ডোপামিনের যেটা এই আর কি বলে একটা কনজুগেটেড ফর্ম, লিভোডো প্রিকারসার, L-dopamine, levodopa. L-dopa can cross the blood-brain barrier. That's why L-dopa is given. Penicillin can cross the blood-brain barrier very limited way. But sulfonamide, erythromycin, this type of drugs can easily pass through the blood-brain barrier. এবার ধর একটা ব্রেনে একটা ইনফেকশন হয়েছে, যেটা আমরা বলি এনকেফালাইটিস, তাহলে আমাকে কোন অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে? যেগুলো ব্লাড ব্রেন ব্রেনকে ক্রস করে যাবে তাড়াতাড়ি সেগুলো দিতে হবে, আর যেগুলো ক্রস করতে পারে সেগুলো দিলে কোনো লাভ নেই। লাভ আছে? কোনো লাভ নেই। তখন তোকে চিন্তা করতে হবে যে ব্লাড ব্রেন ব্রেনকে ক্রস করতে পারে সেই সমস্ত মেডিসিন দিতে হবে ইফ দেয়ার ইজ এনি এনকেফালাইটিস।
আমি কেন এত ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ার নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি এই কারণে, বুঝতে পারলি? তাহলে ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ারের বেসিকটা বুঝতে পারলি, শর্ট নোটে এগুলো লিখবি। ইন কেস অফ ইনফ্যান্টস ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ার ডু নট ডেভেলপ প্রপারলি, একটা বাচ্চাদের ডেভেলপ করেনি। ইন সাচ কেসেস হোয়াট হ্যাপেন্স, দেখবি ছোট বাচ্চাদের না প্রথম হবে জন্ডিস হয়, জন্ডিস। সেই জন্ডিস হলে এই বাইল পিগমেন্ট ক্যান পাস থ্রু the blood brain barrier in case of infant whose blood brain barrier has not yet properly developed. ওই blood brain barrier cross করার ফলে it will involve the basal ganglia of the infant, আর basal ganglia infant হলেই একটা অসুখ হয়, তার নাম হচ্ছে কার্নিক টেরাস। এগুলো সব উল্লেখ করবি, কার্নিক টেরাস। Carnic teras. তাহলে carnic teras is a condition where bile pigment pass through the ill developed blood brain barrier, তখন properly develop করেনি, and it involves the basal ganglia and form this carnic teras. এই হলো তোর blood brain barrier হলো। এবার myelination actually it is the insulator of the nerve fiber, যেমন ইলেকট্রিক তারের একটা ইনসুলেশন থাকে, insulator of the nerve fiber is called myelin sheath. The myelin sheath, in case of, there are two types of nerve, একটা peripheral nerve আর একটা হচ্ছে nerve within the central nervous system. So the nerve fibers within the central nervous system is myelinated by oligodendrocyte. Oligodendrocyte myelinates বা causes myelination of the nerves within the central nervous system, and peripheral nervous system myelination is done by Schwann cells. Myelination peripheral nervous system. Oligodendrocytes এটা হচ্ছে myelination within central nervous system, within CNS, within central nervous system. এটা মনে রাখবি, MCQ, important MCQ, multiple choice question আসবে। Now how myelination occurs? Suppose this is a Schwann cell. This is a nerve fiber. This is the nerve fiber. This is the Schwann cell. Actually, it will cover and it will form like this. Now this one will actually undergo spiraling. This one is go spiraling along this nerve fiber. Spiraling. As a result of which will happen, this Schwann cell, it will
actually if you see, you will find the concentric layer of protein and lipid. আমরা জানি সেল ওয়াল প্রোটিন এবং লিপিড দিয়ে তৈরি। So it will, this myelin sheath will be concentric layer of lipid and protein layer. বুঝতে পারলি? এবার একদম আউটার লেয়ারে actually one swan cell myelinates a portion of the nerve fiber. আবার আর একটা swan cell তার পাশে করবে, ধর এটা, this is the nerve fiber. ধর এখানে একটা swan cell myelin sheath করলো, এটা এখানে আর একটা swan cell myelin sheath করলো। In between this part is known as node of Ranvier. It is not myelinated. This junction is node of Ranvier. Node of Ranvier. এই myelin sheath যদি দেখিস এবার একদম আউটার লেয়ারে spiraling, after spiraling, most outer layer will contain neurolemma sheath. Most outer layer, the most outer layer, this is the most outer layer. This is the most outer layer. It contains this one here, outer layer ta neurolemma sheath. Neurolemma sheath. Neurolemma sheath. Now, outside neurolemma sheath you will find endoneurium. Outside neurolemma sheath, here you will get endoneurium. Endoneurium এর আগে কথা বলেছি, endoneurium আমরা যখন সিঙ্গেল ফাইবার বলেছিলাম, সিঙ্গেল ফাইবারের চারদিকে যে কানেক্টিভ টিস্যুর একটা ছিল, একটা থিন লেয়ার, এন্ডোনিউরিয়াম। তাহলে এখানে দেখ, এখানে আমি তাহলে প্রথমে পড়লাম ওটা হচ্ছে ধর ইপিটিস অ্যাকশন, তাহলে এর ভিতরে এক্সোপ্লাজম, তারপরে অ্যাক্সোলেমা, তারপরে মাইলিন শীথ, একবারে বাইরে হচ্ছে নিউরোলেমা শীথ, তার বাইরে হচ্ছে এন্ডোনিউরিয়াম। এইগুলো ইম্পর্টেন্ট আছে। হোয়াই ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট? তাহলে ইফ ইউ আর আস্কড টু describe the layers, first হচ্ছে actually it is myelination of the axon. তাহলে myelination of the axon যদি হয়, তাহলে প্রথমে axon, তারপরে axolemma, তারপরে axolemma চারদিকে হচ্ছে তোর swan sheath করলো, মানে myelin sheath। swan sheath-এর আউটার মেমব্রেনটাকে আমরা বলছি neurolemma sheath। এটা neurolemma sheath আর swan sheath-এর যে নিউক্লিয়াস এখানে আছে, আর তার বাইরে outside this neurolemma sheath there is connective tissue layer, that is endoneurium. In case of myelin sheath of central nervous system, this neurolemma is not present. This neurolemma as well as endoneurium is not present in case of myelinated fiber within the central nervous system. তাহলে তাতে কি তফাৎ পড়বে? হোয়াট উইল বি দ্য ডিফারেন্স? তাহলে সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমের মাইলিন শীথ আর আমার পেরিফেরাল নার্ভাস সিস্টেম মাইলিন শীথের ডিফারেন্স হচ্ছে দে ডু নট কন্টেন নিউরোলেমা শীথ অ্যান্ড এন্ডোনিউরিয়াম, বাট পেরিফেরাল নার্ভাস সিস্টেমের নিউরোলেমা শীথের এগুলো আছে। এই কারণে ইফ দের ইজ এনি ইনজুরি অফ দ্য নার্ভ অফ দ্য পেরিফেরাল নার্ভাস সিস্টেম, দে মে রিজেনারেট, আবার রিজেনারেট করে দিতে পারে। তো ধর অপারেশন করতে কোনো একটা নার্ভ কেটে ফেলেছিস, এখানে হাতের একটা নার্ভ কেটে ফেলেছিস, you have cut, accidentally you have cut. If you suture them, they will again unite. But if you injure the central nervous system, any nerve within the central nervous system, they will not regenerate because they don't have neurolemma sheath and endoneurium. মনে থাকবে কেন এত ওটাতে স্ট্রেস দিচ্ছি? এই কারণে এন্ডোনিউরিয়াম আর নিউরোলেমা শীথ নেই, কিন্তু এখানে আছে, সেই জন্য দে হ্যাভ দ্য চান্স অফ রিজেনারেশন। समझ में आया? I have already given you the diagram. There are two types of nerves, autonomic and somatic.
autonomic and somatic. Autonomic is divided into sympathetic and parasympathetic, right? Now, somatic nerve, if we make a cross section of the spinal cord, we will find this type of picture. I have already drawn this picture again. I am drawing. This is posterior horn, this is lateral horn, this is anterior horn, this is anterior horn, this is posterior horn, this is lateral horn, this is anterior horn. There is a central canal. This part is actually occupied by white fiber. The myelin sheath actually gives the nerve as a white color, white fiber. White fiber means they are myelinated, and which is not myelinated, they can look grey. In case of spinal cord, the grey matter lies within and white matter lies outside. Actually, through this is passing the nerve fiber, myelinated nerve fiber. Now, one is spinal nerve. How a spinal nerve is formed? Spinal nerve takes origin. Efferent fiber comes out from the anterior horn. This is anterior horn. This is lateral horn. This is posterior horn. Efferent fiber comes out from the anterior horn, and afferent fibers comes out from the posterior horn or dorsal horn. They will meet and form mixed spinal nerve, and within the which is coming out from the anterior posterior horn, they are known as root. This is called root. This is called ventral root. This is called dorsal root. Dorsal root has got ganglia. Dorsal root ganglion. Now, what is called ganglion and what is called nucleus? I forgot to mention. Ganglion means collection of nerve cells, but neurons. Collection of neurons outside central nervous system is known as ganglia. It is outside central nervous system. It is not within the spinal cord. It is outside the spinal cord. That's why it is called ganglia. And if there is, it is a big mass of grey matter. But where there is a small collection of grey matter within the brain, we call it nucleus. The nucleus and structurally, nucleus and ganglia same. Structurally they are same, but their position differs. When it is outside the central nervous system, it is known as ganglia. When this collection is present within the central nervous system, then we call it nucleus. A few minutes ago, I mentioned the basal ganglia. Basal ganglia means, actually, though it is named basal ganglia, but it is actually nucleus. It is a misnomer. It should have been basal nuclei, because as it is within the central nervous system, within the brain. So now this is the ventral loop, this is the dorsal loop, mixed nerve, mixed spinal nerve. It will again divide into two. It is a dorsal rami, this is called ventral rami. Dorsal rami and a ventral rami. Actually, I should have written ramas, at single nerve ramas, multiple rami. Now this dorsal rami will supply the skin on the dorsal aspect of the body, and ventral rami, they will supply the lateral and anterior aspect. This ventral rami actually form the plexus. I have already told you there are so many plexus in our body: cervical plexus, lumbar plexus, brachial plexus. All plexus should be formed by the ventral rami.
How many spinal nerves are there? How many pairs? Spinal nerves? 31 pairs. Out of 31 pairs, cervical contributes 8. Cervical contributes 8 pairs. And thoracic 12. Thoracic 12. Lumbar 5. Sacrum 5. And coccygeal 1. Total is 31 pairs. Spinal nerves. Right? Now, this is about the spinal nerves. Right? Now come to they actually belong to somatic nervous system. Here you see somatic nervous system, one nerve is coming from the efferent fiber, is coming from the anterior horn and is going to the muscle it supplies, and it is occurring by one nerve. But in case of autonomic nervous system, at least two nerves are necessary, preganglionic nerve and postganglionic nerve. In case of autonomic nerve, when I will show you autonomic nervous system, it is supplied by two nerves. One is preganglionic fiber and the postganglionic fiber. But here one nerve supplying reaches the effector part of the body. Generally, somatic nerve supplies the striated muscle, skeletal muscle. But in case of autonomic nerve not only supplies the muscle, autonomic nerve supplies the smooth muscle, not striated muscle, smooth muscle. It also supplies the heart, cardiac muscle. It also supplies the glandular organ. So it supplies so many structures. But our somatic nerve only supplies the skeletal muscles. Right? আচ্ছা, আরেকটা জিনিস আমি ভুলে গেছিলাম, সেটা হচ্ছে তোর আমাদের এর ক্লাসিফিকেশন আর কি বলে তোর যখন নার্ভগুলো বেরিয়ে আসছে আর কি আমাদের এর মানে আছে তোর কি বলে দাঁড়া Achha, here one thing again I should draw to show the relations of the sympathetic ganglia with the somatic nerve. We know we have got two sympathetic chain. Sympathetic ganglia, we know sympathetic chain. They are present on either side of the vertebral column. There are sympathetic chain. There are 21 pairs of the sympathetic ganglia, 22 pairs of sympathetic ganglia. Now, and sympathetic actually sympathetic nerve takes origin from lateral horn cells. Sympathetic takes origin from the lateral horn cells. These are lateral horn cells. And sympathetic, you know, it is known as thoracolumbar outflow. What do we mean by thoracolumbar outflow? And parasympathetic is craniosacral outflow. Craniosacral outflow means from the lateral horn cells of thoracic segment and upper to lumbar segment comes out the sympathetic nerve. That sympathetic nerve is coming like this. This sympathetic nerve will come and it will follow the root. After following the root, you will come here. Then it will come to the ganglion. Here you will relay. After relaying, it will again go to the somatic nerve, spinal nerve, and it will be distributed along this nerve. Sometimes it may not distributed along the sympathetic nerve. It may come like a splanchnic nerve. Suppose one nerve comes out here, splanchnic nerve. The sympathetic nerve may follow the somatic nerve and supply the
organs, or sometimes he may come as in splanchnic nerve, and that is splanchnic nerve will follow any vessels. Along the vessels you will go to the target organ. বুঝলি তো, splanchnic nerve যদি থাকে তাহলে target organ যাবে, actually it will follow some vessels. So this is the relation between the somatic nerve and sympathetic nerve relationটা, বুঝতে পারলি? এইটাকে আমরা বলি, this one is called gray rami, white rami communicants, and the gray rami, it is called gray rami communicants. Gray rami communicants. Why it is called gray rami or white rami? It is to some extent myelinated, that is white rami. After relaying, when postganglionic fiber is coming out, that is called gray rami communicants. They do not contain any myelin sheath. তাহলে এবার তোকে যদি বলা হয় যে sympathetic ganglion attached to the somatic nerve by two root, that is the gray ramus and the white ramus. Which one is gray ramus? Lateral one is the white ramus and medial one is the gray ramus. মনে থাকবে? These are the two ramus by which it is related. You may be asked, what are the structures within the brain which have no blood-brain barrier? ব্রেনের কিছু কিছু পার্ট আছে যেখানে ব্লাড-ব্রেন ব্যারিয়ার নেই, সেগুলো কি কি? নাম্বার 1, pineal gland. যখন শর্ট নোট আসবে না, শর্ট নোট you will write, then you should write that the area which do not have blood-brain barrier. এক নম্বর হচ্ছে pineal gland and posterior lobe of the pituitary gland. Pineal gland. Postrema area, postrema বলে একটা জায়গা আছে fourth ventricle. When you will study brain, you will know area postrema. These are the some area which do not have blood-brain barrier. বুঝলি? এবার আর টাইম নেই, তাহলে আমি একবার রিক্যাপিচুলেট করে দিই। আজকে যেটা শিখলাম তার মধ্যে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে মাইলিনেশনের জায়গায় you will say the why peripheral nerve can regenerate, why central nerve cannot regenerate, because of the myelin sheath. That myelin sheath of peripheral nerve, here you will get neurolemma, and most outermost layer is a neurolemma sheath and endoneurium. That neurolemma sheath and endoneurium is not present in the myelin sheath of the central nervous system. That's why if there is any injury of the central nervous system, it will not regenerate. Right? Now blood-brain barrier actually is provided by food process of the which glial cells. Which glial cells, food process of which glial cells provides blood-brain barrier? Which one? Astrocyte. So astrocyte, its food process covers the basement membrane, most of the basement membrane. Some portion also covered by oligodendrite also, and some other cells also contribute to some extent. But major contribution is the food process of the astroglial cells, right? And they are কি বলে তোর যেটা blood vessel, that is capillary should be continuous, there should not be any fenestration, and there will be well developed basement membrane, বুঝতে পারলি, and they should be connected by tight junction. এগুলো থাকতে হবে আর কি। তারপরে area which is not covered by blood brain barrier, সে বলবি which drug can pass through and which drug cannot pass through, সেটা উল্লেখ করবি। Bile, pigment can pass through in case of infant as they are
their blood-brain barrier is not well developed. That's why connective disease is formed, develops.